Hello everyone, ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ UPSC 2022 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ GS1 ಸೆಟ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ 1 to 15 ತನಕ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಸೈಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಟೆಂಟು ಇಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ UPSC ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೂಲಕದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಹಾಯ ನಿಮಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, UPSC ನಾನಿತ್ತು ಸೆಟ್ ಎ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೆಟ್ ಎ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 to 10 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರೋದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು? 1 to 20 ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ 11 to 20 ಪಾಲಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ 21 to 30 ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ್ರಫಿಯಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ 1 to 10 ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. 2022 ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ and rapid credit facility are related to the provisions of lending by which one of the following. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು ಮತ್ತು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಬೈ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೂ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಸಮ್ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ರೆಡ್ ಪೆನ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಅದಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡಿ, ಆಯ್ತಾ. ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಡೌನ್. With reference to the Indian economy, consider the following statements. So ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ಮೂಲಕದಿಂದ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಾಮಿನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ that's called as near indicates appreciation of rupees. So near ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Nominal effective exchange rate indicates the appreciation of rupees, whereas an increase in the real effective exchange rate indicates an improvement in trade competitiveness. An increasing trend in domestic inflation relative to the inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between near and real. So right answer ಏನಂದ್ರೆ it is basically about 1 and 3. 1 and 3 ಓನ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾಮಿನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ when there is an increase in an appreciation of rupees, so nominal ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಂದಿದ್ರೆ NEER, okay, yeah, near, just imagine if near is coming, that means that it is an increasing appreciation of rupees. Nam hana value actually increase, appreciate ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. Same thing, if you observe an increasing trend on domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between near and real. That means that when exchange rate is high, decrease the trade competition. So normally ನಮ್ exchange rate ಯಾವಾಗ increase ಆಗೋದು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ದು trade competition will be decreased. So our trade competition will be decreased only when our exchange rate increase ಆಗುವಾಗ. ಸೊ ನಮ್ಮ exchange rate ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ increase ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಲೋ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಏನದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೋ ಆಗೋದು? ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 1 and 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ನೋ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್. ವೆರಾಸ್ ಓನ್ಲಿ when exchange rate is high, there is a decreased in trade competition. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್.
ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. If the inflation is too high, the Reserve Bank of India is likely to buy the government security. Inflation andre when the money value becomes very high, government will buy the government security. That's the first option. Second option is if the rupees is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. So when the rupees is rapidly decrease money value yavaga decrease agutte, RBI is likely to sell. It's basically to sell these dollars in the market. So don't worry, ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಮಗೆ. ಇಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ USA ಆರ್ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ವೇರ್ ಟು ಫಾಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ RBI ಟು ಬಾಯ್ ಡಾಲರ್ಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಟ್ 2 and 3. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ರುಪೀಸ್ ಇಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್, ನಮ್ಮ ರುಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ RBI ಸೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಾಲರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ನಮ್ಮ ವೆನ್ ಆರ್ ರುಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ RBI it's basically to sell the dollars in the market, sell ಮಾಡುತ್ತೆ dollars market ಅಲ್ಲಿ. Whereas if the interest rates in the USA or the European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. So for example, interest rate ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ USA and European Union ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ RBI will go buy the dollars. So the answer is merely 2 and 3. Okay, 2 and 3 ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರೋದು. Now ಇದು ಈಸಿ ಆಗಿರೋದು. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ G20 ಕಾಮನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ G20 ಮೂಲಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಎಂಡೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದ G20 ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕ್ಲಬ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆಪ್ಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬೋತ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ G20 ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಜೊತೆನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ ಮೂಲಕದಿಂದ G20 ಬಂದಿರೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ G20. ನೌ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ. 10. Okay. With reference to Indian economy, what are the advantages of inflation indexed bonds? So, IIB andre ಏನು, inflation indexed bonds. So, andre what? It means that government can reduce the coupon rates on its borrowing by the way of IIBS. So, government can reduce the coupon rates on its borrowing by the way of IIBS. IIBS provide protection to the investors from uncertainty regarding inflation. The interest received as well as the capital gains on IIBS are not taxable. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, the answer which is coming under the fifth one is about 1 and 2. ಅಂದ್ರೆ ಈ IIBS ದು ಮೇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಕೂಪನ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೋರೋಯಿಂಗ್ ಬೈ IIBS. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೂಪನ್ ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ IIBS ಮೂಲಕದಿಂದ, ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದ ಕೂಪನ್ ರೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂಪನ್ ರೇಟ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಬೋರೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ IIBS ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಮೂಲಕದಿಂದ. Now IIBS provides protection to the investors from uncertainty regarding inflation. That is also true. So IIBS provides protection. So investors ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಮನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಾಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಟ್ 1 and 2 only. So the interest received as well as the capital gains on IIBS are not taxable. It's wrong answer. It is actually taxable. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So it is actually taxable. Now next question is about the sixth one. With reference to the foreign-owned e-commerce firms operating in India, which of the following statements are correct? ಅಂದ್ರೆ ಈ foreign-owned e-commerce country, ಈ foreign-owned, like for example, which not foreign-owned companies ಇದೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಲಿ e-commerce ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಅವೇ, they can sell their own goods in addition to the offering their platforms as marketplace. The degree to which they can own big sellers on the platform is limited. Answer is 2 only, not the first one. Why second only? Because if you observe, certain kind of restrictions irutte. For example, foreign companyಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ರೀಸನಬಲ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರಿನ್ ಓನ್ಡ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ರೀಸನಬಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th question.
Which of the following activities constitute real sector in the economy? So real sector in the economy barod yavdu? Is it farmers harvesting their crops, textile mills converting raw material, raw cottons into fabrics, or a commercial bank lending money to a trading company, or is it a corporate body issuing rupees denominating bonds overseas? So answer barod ಏನಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ it is basically consisting of all kind of production and purchasing of like oil, butter, ಅದೆಲ್ಲ ಬರೋದು ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಕನಾಮಿ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರೋದು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಎಕನಾಮಿ. ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ರಾ ಕಾಟನ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮೈಲ್ಸ್, ನಮಗೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಮೂಲಕದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಕನಾಮಿಯಿಂದ ಬರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಏಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ which one of the following situations best reflects indirect transfers often taxed about in the media recently with the reference to the India? So indirect transfer ge media recently quote ಮಾಡಿರೋದು indirect transfer ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ important components ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ an Indian company investing in foreign enterprises and paying taxes to the foreign country on the profits arising out of investment, a foreign company investing in India and paying taxes to the country of its base on the profits arising out of the investment. Third option, an Indian company purchases tangible assets in a foreign country and sells such assets after their value decreases and transfers the proceeds to India. A foreign company transfers shares and such shares derive their substantial value from assets located in India. So answer ಬರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ, a foreign company transfers shares and such shares derive their substantial value from the assets located in India. So ಅವರಿಗೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಶೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು, ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೂಲಕದಿಂದ ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಜನರೇಟಿಂಗ್, ಅದು ಬರೋದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿಂದ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಮೂಲಕದಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ, ಆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೂಲಕದಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ ನಾಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜಸ್ಟ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇವನ್ ಅ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೊ ಅದೇ ಮೋರ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದ 8th one. Okay. With reference to the expenditure made by an organization or a company, which of the following statement is correct? Acquiring new technology is capital expenditure. Debt financing is considered capital expenditure, while equity financing is considered revenue expenditure. Okay. Now, if I just tell you about the ninth one andre huge. Yeah. So now, with reference to the expenditure made by an organization or a company, which of the following statement? So ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ವಾಟ್, ಆ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್, ಸೊ ಆ ಮೂಲಕದಿಂದ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್. ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ನಾಲ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ನಾವು ಡೆಪ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ವೈಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಇದು ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೇ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಈ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಆ ಮೂಲಕದಿಂದ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾವು 10th ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? 10th ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ 10th ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ನಮಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10 ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿ ಮಾಡೋಣ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗಾಕೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ್ದಿಂದ
ಪಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 10th ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದರೆ, ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅ ಶೇರ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರೋಯಿಂಗ್. ಅ ಶೇರ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರೋಯಿಂಗ್ಸ್. ಡೇಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ issued at the market related rates in auctions form a large component of internal debtor. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು ಎರಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೋತ್, ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಬೋತ್ 1 and 2. Why? Because ಇಲ್ಲಿ if you observe, ಆರ್ ಬಿ ಐ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅ ಶೇರ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗೋದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರೋಯಿಂಗ್ಸೇ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡೇಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ related rates in auctions form a large component of internal debt. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವತ್ತು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ even considered over here. So dated security issued at market related rates is in auction form a large component of internal debt. ಅಂದ್ರೆ dated security issued at the market, ಈ dated security ಆ ಟೈಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಮೂಲಕದಿಂದ ಈವನ್ ದ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡೇಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಮ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಫ್. ಸೊ ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಪಾಲಿಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ತನಕ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಗುಡ್ ಲಕ್.